Hello everyone, welcome to the A2 Plus English Language School free online course. Today we'll discuss about how to make promise. You are invited to join the class, and if you're new to the class, make sure to subscribe and say hello in the comment space. ذخبركم تعزبتي إن قوعنا ب A2 Plus نا إنجليزي قوم قابل تمرتي بدح متأهم. لومي بزعبة كم يركب مبصعة ويك قالت أتوز بالأرستيك نحن كنزتينا مساحة بكم تصنع بخبر عدمكم. نزق خلاص حدث نتخونكم سبسكرايب بمبر نطلع تنبروا كمون تدور بمتقات تخاطلتنا زي مدب كونوا. Making promise. Don't promise a promise unless the promise you promise is real promise. I'm going to say this one slow. Don't promise a promise unless the promise you promise is real promise. أتيك قالت أتكون أي بحق قالت ديكونون قال أيتيتو. يبلو مالتي. Don't promise or promise no promises. Promise no promises مالت. قال نخيداتو قال أيتو مالتي. What does the word promise mean? The word promise will call So the word promise is a verbal or written statement to make a commitment to do something or not to do something in the future. لذي قالت أتقول لها تسميم كوي قالك أخبرك دخلنا قرن خد جبر وين خد جبر قالت أتقول لها مالتي. Promiser is a person who make promise and promisee is a person to whom the promise is made. لذي promiser نبلو تيك قالت أتصبكم كله promise يخاني تي قال زه تولد زول سب مالتي promise بالكال ترجمنا له promise is indication of something good or success حدا صبو وجي زلو ويعود خون نجر promising لهن قرن خنصو عرفنا من for example the project seems promising we are getting good ratings لذي تي project صبو وجي زلو مثل عود مثل ناتو صبو نبام نركبالنا مالتي so there are also words that are used in the place of promise. These are called synonyms of promise. قالت الله كندي promise نتكمل له مالتي. جم كأني word of honor or word. قال وي كبر قال. For example, I have my word. If someone says I have my word, then قالت تلك الله لك مالتي. I have my word. Pledge. قال محلا وي وعد. So أزيد بس حق زي أب نيحجي ويا أبناي بيتفردي نجور نجاراتي. For example, بإنجليزية على محلات قبل كلها بيت فردي كم زي قبلها مالتي. Do you promise to speak the truth but nothing the truth may help you God. إيه حق نتزارب قالت أتول لخادو والكهانت ملس yes. So if they say do you promise to speak the truth but nothing the truth may help you God. Yes I do will be the answer. Okay. سالسيتي vow. vow مالت قال كيدان مالتي أبيت هرسان بسبعين سبيتين قال كاتولو قال كذا كاتولو فاويل هنجوا مالتي دحري كن رأينا هم عند كميلهم داتو أوذ كاني محلا for example حكايمكم مرقوا خلوا ويناي حقي تمهروكم مرقات مرقوا خلوا قال أتويهم نزبنا بمعرب دافلنت كنا قلقل قال أتويهم أتو زخاني أوذ نبرة مالتي أب ميديكال هيبوكراتوس أوذ بهالو نقول قال أتو مالتي swear محله وي تراجم مالتي بس حقزين كم تراجم محله أنت كملا مالتي for example إسكا محل نخنا swear لو مالتي so I swear to God I swear with myself okay so this swear كأني كم محله مالتي assurance مت أمامني guarantee وحس assume responsibility in the future دهونا قاعد تجزء خلها تقعد حد دهون تقام تلو نخيل كا قالت له مالتي تدهو خورات guarantee مالتي so إذا ما مسؤول قالت كأني أكن دي promise نتكمل له مينا مالتي أتشيلو asking promise حد سبق الله أتولك كميكا تحتم مالتي I'm gonna ask you do you promise to watch this video till the end إذا فيديو كسام بدأت كهاتلوا قالت أتولهم ده لذي do you promise نحط مالتي do you promise to take me to the cinema السينما توصلني قالت أتو can I have your word on that قال كاتب ما هب كان ده is that a promise قال do you swear you won't let me down تجي خان سرح قالت أتوها promise means that you will do as I told you قال تولي كم دار بالكخان جبر make me a promise to be kind to her قال تولي لقى جمدي kind وي نعاس صبوا سبنا تكون قال تولي I want you to promise that you will love me forever نزل العالم كم تفكرني قال تولي I consider this as a promise so كم جاء مقرنا قال حد سمنا أتولنا حتى مال كن حتى مال تكون قال صوتين كم جيلك حتى ناخذ for example I asked you right
Do you promise to watch this video till the end? I hope your answer is yes. Making promise, ቃል ምእታው. So, making promise is classified into two. Promise to do something and promise not to do something. ገለ ንክትገብር ቃል ተኣቱ ወይ ከዓኒ ገለ ንከይትገብር ቃል ተኣቱ ማለት እዩ። ስለዚ ገለ ንክትገብር ቃል ተኣቱ። ቀዳመይቲ vow. ሰብኣይን ሰበይትን ክምርዓው ከሎ ቃል ይኣቱ እዮም። ከምዚ ኢሎም ካብ እንግሊዝኛ ይኣቱ ማለት እዩ። I promise to be faithful to you in good times and bad, in health and sickness, to love you and honor you all the day of my life. ስለዚ ኣነ እሙን ንኸውን ቃል ኣቱ ኣብ ፅቡቅ ግዜን ኣብ ሕማቕን ኣብ ጥዕናን ኣብ ሕመምን ንኸፍቅረክን ንኸኽብረክን ንዘለኣለም ቃል ኣቱ ኣለኹ ኢልካ ትምሕል ማለት እዩ ቃል ኪዳን ማለት እዩ this is what called vow ከዓኒ promise እዩ second one I promise that I will be there for you ትኾን ፀገም ተጋጢምካ ኣብ ጎንኻ ደው ክብል ቃል ኣቱ ኣለኹ ስለዚ ገለ ክትገብር ኢኻ ቃል ኣቱ ኣለኹ ማለት እዩ you have my word I will bring your money back ቃል ኣቱ ኣለኹ ሰልድኻ መሊሰ ከምፃልካ እየ this is my promise እዚኣ ቃል እያ believe me I won't let you down ቃል እመነኒ ኣይ የቀየመካኒ ስለዚ ከዓኒ ገለ ክትገብር ቃል ኣቱ ኣለኻ ማለት እዩ ተኻላይ ከዓኒ promise not to do something ገለ ንክትገብር ቃል ተኣቱ I promise I won't be late again ቃል ኣቱ ካልኣይ ግዜ ኣይድንጉነ I promise not to do the same mistake again ካልኣይ ግዜ ንኸይደግማ እዚኣ ገያ ቃል ኣቱ ኣለኹ I promise not to make promise that I can't keep ዘይዕቅቦ ቃል ንኸይኣቱ ቃል ኣቱ ኣለኹ Believe me it won't happen next time እመነኒ ካልኣይ ግዜ ከምዚ ኣይጋጥምን እዩ I swear I will never do that እምሕል ኣለኹ ካልኣይ ግዜ ኣይደግምነ I assure you that I won't smoke from now on እመነኒ ካብ ሕጂ ጀሚረ ሽጋራ ኣይትክፍነ so እዚኦም ከዓኒ ከመይ ጌርና ቃል ንክገብር ንከይገብር ንሓቱ ማለት እዩ ንኾነ ሰብ ቃል ዝኣትወልና ከዓኒ ቃልካ ኣኽብር ንክንብሎ response to a promise ማለት እዩ so the response to a promise ከዓኒ if you made it you have to live up to it ቃል ተኣቲኻ ክትውዕል ኣለካ be a man of your word ቃል ኣኽባሪ ኩን I hope you will keep your promise ተስፋ ገብር ቃልካ ከተኽብር I hope you won't go back on your word ቃልካ ኣይትዓፅፍን ትኸውን ድል ተስፋ ገብር Thank you I believe you ያምነካ ይመስግን All right you had better keep your promise Alright ቃልካ ጥራይ ተኽብር ስለዚ ከምዚ ኢልካ ከዓ ንሰብ ነታ ቃል ንክኽብር ትነግሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ሓትኩም ሕጂ Have you ever made a promise? ቃል ኣትኩም ትፈልጡ ዶ ተስፋ ገብር ቃልኩም ኣኽቢርኩም ትኮኑ So I'm going to ask you a promise to make me a promise then you make me a promise okay ቀዳመይቲ Do you promise to stay at home? ኣብ ገዛኹም ፀንሑ ቃል ተኣቱ ዲኹም ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ተስፋ ገብር እዎ ኸውን Yes I promise I will stay at home or yes I promise to stay at home The second ሕቶ Do you swear not to tell anyone? ቃል ተኣቱ ዲኻ ንኻልእ ሰብ ከይትነግር No I won't I will tell about this video to everyone right Number 3 Promise me that you won't be late again I promise I won't be late again I promise this won't happen again right Number 3 Can I have your word on that What's your answer Yes you have my word on that Number 5 I want you to promise me that you will love me forever Yes I promise to love you forever and ever and ever right so this is the promise making so this is all about promise making if you have any question or comments promise me to tell me in the comment below okay and this lecture will be given for Amharic speaking every Tuesday and Friday for Tigrinya speaking every Wednesday and Thursday make sure to follow us okay